लोक एकमेकाचे झगडीन जातात अँड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज डेमोक्रेसी इज एट पॅरल. आमची डेमोक्रेसी नासतली आनी 400 सिटां मागतात म्हणलें तुमची कित्याक 400 कितो नंबर आहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करूंक जाय कॉन्स्टिट्यूशन रिपील करूंक जाय देखून हो भंय आसा की हे मागतात ते तुजें आनी म्हजें फ्युचर आमचें काबार जातलें. फकत याद दवरा लोकांक प्रॉमीस केले लोकांक भितर गेले पाटेन आनी मागीर फोंट मारून भायर उडयले तशें करून ते यूज करतले यूज एंड थ्रो पॉलिसी. आयज आमकां एक हांवें म्हणलेलें एक कास्तार आसा तो आय वील लेबल हीम एज अ NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट. कित्याक तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो केन्ना उलयना पार्लिमेंटाक गोंयचे पासत केन्ना उबो रावना केंद्रीय सरकारा फुडें मंत्री आशिल्लो आयज पासून मंत्री आसा. MP LED फंड पयशे येतात MP LED फंड पयशे येतात बारीक कामां करपाक कसले डेव्हलपमेंट न्ही. हांव केन्ना विचारला की कसले डेव्हलपमेंट केला आन्सर कितें दिला म्हाका 1200 प्रोजेक्ट्स केले. म्हाका गटर फुटपाथ पेवमेंट कसले नाका मुसंडीचे तुमी दाखोवपाचे केल्ले प्रोजेक्ट केला लोकां पासून बेनिफीट कितें येयला लोकां जॉब कितें मेळ्ळा लोकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाला लोकां एन्सिलरी जॉब्स कितें मेळ्ळे कित्याक तुवें कसले प्रोजेक्ट घात जाल्यार सद्दां भायर एक फोटो कॉपींग मशीन चाय दुकान अशें सद्दां आसता भायर सो एन्सिलरी लोकां पासून मेळटा पूण कांय ना. आनी व्हडले सांगताले आतां एक बुकलेट रिलीज केला आनी हांवें पळयलें फकत ते आहात ते डेली MP LEDचे स्किमाचे पयशे मोडले जाले ते कसले न्ही. हांव कित्याक म्हणटा हांव आरोप कित्याक घाता तो केंद्रीय मंत्री आशिल्लो MP फकत MP आशिल्लो जाल्यार ते वेगळे आसपाचे. तो केंद्रीय मंत्री आनी केंद्रीय मंत्री आसा तेन्ना तुका भरपूर पावर आसा तुगे हातीन पावर आहा तेन्ना फायनान्स ऑफ दॅट मिनिस्ट्री तुगे हातीन आसा आनी तूं कोबू त्या लोकां पासत गोंयचे पासत तूं करपाक आनी तुवें कांय केलें ना. आनीक एक प्रश्न आसा हांवें विचारला ताका लोकांक कसलें काम दिलां नोकरी कसले दिला कित्याक आयज भुरगीं पळय कितले शिकल्यात अप्लाय करतात आनी आमच्या लोकांक जॉबू मेळना. गोवा स्मार्ट स्टेट नॉट स्मार्ट सिटी आनी ताका लागून खूब काम केलें. इंटरनॅशनल रेप्युटेशन आसलेलो एक सायंटिस्ट आमचो गोंयकार डॉक्टर माशेलकर हाची एक कमिटी आमी करून हाडली. माशेलकारान असीम प्रेमजी नारायण मूर्ती वेदांग मेहता विजय भटकर हे तुम्ही नांवां आयकले आसतले असले इंटरनॅशनल रेप्युटेशनचे लोक आयले आनी विदीन 3 months ताणें म्हाका प्रॉब्लेम हें दिलो रिपोर्ट दिलो. एज्युकेशन गव्हर्नन्स एनेबल सर्विसेस IT habitats cyber cities etc. and ICE information communication entertainment. This 5-point program म्हणल्या उपरांत एज्युकेशनचें काम आमी पयलें कॉमर्स केलें ते वखद सरकारान तें आपूण करता म्हूण सांगलें आनी वॉट वॉज पॉसिबल टू बी डन विदीन अबाउट 3 to 4 crores इट वेंट टू ऑलमोस्ट मोर देन 200 crores. क्वेश्चन आस्क्ड नेक्स्ट टायम एज्युकेशन केलें तेजो कितलो लिस्ट चालू गव्हर्नन्स हाडपाचें थारायलें ताचेर आनी कितले शिकता गव्हर्नन्स अजुनूय ना. अंडर गव्हर्नन्स पंचायत लेवल टू स्टेट लेवल गव्हर्नर लेवल सगळें थ्रू इंटरनेट काम करपाक केलें तें काम फुडें जालें ना. रस्ते खणून मोडपाचें तोडपाचें नासलें. तशेंच एनेबल सर्विसीस and even 10th standard pass alone, one who can operate basic level computer. Take a special training due. Take a camp, almost like an university. अशें बेंगलोराक तुका दिसता तशें तुका दिल्ली दिसची पडटा पुणे दिसची पडटा आनी थंय हजारांनी भुरगे काम करतात. गर्ल्स बॉयज आर ट्रेन्ड इन स्पेसिफीक in English language, how to speak English to a man from Tamil Nadu. So one group उलयता तमिळ दाखयताले ताजे English मध्ये कशें दिसलें
One group talks to people from Malayalam, Kerala. Third talks to Andhrites, Adinko, Rajasthan. And these are called back office works. I think if you go on backhand. back office work. Advogat पळय आता दोतोर आनी advogat उलयतात. फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलान दोतोर तपासता सगळं चल्लो. अमेरिकन सिस्टम कितें तो जो पळय दोतोर उलयता रेकॉर्ड जाता. ते रेकॉर्ड जाल्या पण इट इज टायप्ड एंड पुट इन अ प्रॉपर फ्रेम. हें काम करता कोण करता खबर तुमकां? इंडियन लोक. दोतोर तपासता अमेरिकन आणि ते सगळे बॅक ऑफिस इज आय थिंक मेनी ऑफ दीज गर्ल्स कॅन नो वॉट हाव इट वर्क्स. सो द जॉब्स आर क्रिएटेड हियर. ते हाडपाचें कल्याण सगळें भायर. सो वॉट आय प्रॉमिस यू that similar type of jobs which will not create any pollution. You will be able to improve the education levels, study better and do it. I had promised IIIT, Indian Institute of Information Technology. Ata IIM aane तशें. Nothing was done. My proposal was when the airport आयलो पळय, एअरपोर्टची जमीन काढून एक्वायर केली गव्हर्मेंट आता. लोकांक प्रेस कितके दिलो? 34 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. त्या सुवातीचेर एअरपोर्टच्या सुवातीचेर आज ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज अ स्क्वेअर मिटर जमीन जाली. त्या गांवच्या लोकांची जमनी घेतल्यो. त्या लोकांक आज जमीन जाय जाल्यार थंय कोण दिना. गव्हर्मेंट दिना आनी कोण दिना. ते आता एअरपोर्ट कोणाच्या मालकी जालो? गोंयच्या गव्हर्मेंट वगैरे. अगेन गुगल अँड सी. Airport belongs to a company called GIM for the next 30 years. आमचो जो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट म्हणून ताका सांगले पळय, तो प्रेझेंट MP, he went and declared that he is adopting a village called Ibrahimpur. That Ibrahimpur stands neglected till this day. Not one little work has been done. MP scheme, every MP gets 5 crore rupees a year, out of which they spend not a pie in that village. And people, कितें पळय उलोवपाक लागले उतरां म्हणटा सांगना तें. सो आय सेड एमपीन एकूच विलेज घेवपाचें पोस्टे म्हणून. त्या परस आय एम गिविंग एन ऑल्टरनेटीव. तुम्ही म्हाका पोस्टो घेयात एज युअर एमपी. यू वोट फॉर मी, इलेक्ट मी, एंड आय विल बी युअर पोस्टो. इन वॉट सेन्स? You already said, I will be your voice. And I have always been the voice of the people wherever I worked. I was the voice of the farmer and I worked for the tenants. I worked for the Munkars, I became the voice of the Munkars and I worked for them. That Munkar law and the law of Tenancy Act were both challenged in the High Court and they were held to be ultra vires the Constitution. I worked to protect that law. In those days, Mr. Shashikala Kakodkar and I, we went and met then Prime Minister Morarji Desai and requested him to include those laws in the 9th schedule of the Constitution so that they are not challenged. That work was done when I was just a novice in the Assembly. I was given the task of reforming laws in Goa, and we had what is called the Law Commission of Goa. I gave 22 reports, all regarding the laws, the lands in Goa, all regarding our rivers, all regarding our water bodies, and how to save and protect our lands for posterity. The 22 report, I'm sure our MLA in the next assembly is present. He has already taken up a few more he will take. One of them is simple thing. गांवांनी आम्ही पळय पावले, थंय हांगा एक मसुंडी, थंय एक मसुंडी, थंय एक मसुंडी, एवरीवेअर देर आर मसुंडी. गोंयचे सगळो गांवाचे गांव मसुंडी जाले. We have Catholics and non-Catholics, but all Christians. Non-Catholics have no burial place. We have Muslims
Shias and Sunnis and Ahmadiyas and कोण असे असेल. They have no place for their there. वचत त्या गावांनी हे प्रॉब्लेम जालो आसा. So I propose a law of public crematoria and burial places to be managed by a certain committees appointed under the Mamlatdar in the talukas, collectors in the districts, and the chief secretary in the state level, on the lines of similar cemeteries and burial places in the world, particularly advanced countries like America. I give the example Arlington Cemetery, America. It is there in Washington. And when gone there, I have a beautiful garden कशी आसा. हिंदू मेलो ताका दिसलें आपणाक क्रिमेट करपाक जाय. There is a place there. Christian मेलो burial place ताका. Which whatever faith, Christian burial place. Muslims same way. Suppose sometimes people wish death wish as the last. की आपणाक अशें अशें आपले last rites करचे available. Why can't we create such a situation? We need to speak about, but there's no report card about which I can speak of the current sitting MP. And he requests that give me one more chance, the last chance, and I won't contest again. Anyone who asks you for this kind of, makes this wish, is like a death wish, which means he doesn't want to contest again, means in 5 years next he will not do anything. He won't be bothered about you and me. And therefore, I ask you, don't fall prey to this trap. Don't allow division of votes. You know, this is an important thing which we must make sure that not one vote should go anywhere, and we should all be united, because as I always say, the power is in our hand. If we allow that power to slip out of our hand, we will have to regret it, not just for 5 years, for the next generation. Because the type of changes they are trying to do, the type of destruction of our nation and of our people which are thought to be done, impact will be over the generations. So my plea to you, we don't want to go back into the Nazi rule. We don't want to have dictatorship. We don't want the constitution to be rewritten. We don't want democracy to be trampled upon. And I think the man who will be the voice of Goa in parliament will be none other than Ramakant Khalap. So I ask you, please stand by him, be with the Congress, and bring him with a thumping majority on 7th of May.